Durante 1000 años, el sueño de la emperatriz Xilia fue la pesadilla de la galaxia. Sus enjambres devoraron estrellas, y su nombre fue una maldición susurrada en un millón de mundos. Estaba al borde mismo de la victoria total, y entonces, simplemente, se detuvo. No fue una nueva superarma lo que derrotó a la monarca más poderosa de la historia. Fue un recuerdo. Un recuerdo de una especie que estaba destinada a morir. Esta es la historia de cómo la guerra de una reina por todo terminó con lo único que jamás pudo comprender, el amor. Antes del silencio, existe la canción. Antes de que la emperatriz Xilia se convirtiera en una figura inmóvil y silenciosa sobre un trono de conquista, era la directora de una orquesta que abarcaba la galaxia. Su instrumento? El enjambre. Una única conciencia colectiva de billones de cuerpos cuidadosos, todos moviendo según su voluntad perfecta. En su mente antigua y vasta, no era una conquistadora. Era una salvadora. La especie de Xilia, los Kthar, había evolucionado más allá del caótico y doloroso desorden de la individualidad. Habían visto lo que esta lejacia al universo, guerra, hambruna, soledad, duelo. Observaron incontables civilizations arder con pasión, solo para colapsar en cenizas, consumidas por las mismas emociones que los Haitian centros vivos. Para Xilia, esto era simplemente un defecto en el destino de la creación. Un defecto que ella debía corregir. Los Kthar habían perfeccionado la forma suprema de empatia, la absorción total. Cuando una especie era integrada al enjambre, su conciencia no se extinguía. Era purificada. Armonizada. El dolor de la pérdida se calmaba porque todos eran ahora uno. El miedo a la muerte desaparecía ante la realidad de una vida eterna dentro del todo. Los deseos egoístas que conducen a la guerra eran reemplazados por un propósito compartido, un rol en la gran y silenciosa canción del enjambre. Para ella, era el acto máximo de compasión. Era una sanadora, y la enfermedad era el libre albedrío. Su reinado no comenzó con una explosión, sino con un susurro. En un solo planeta, destrozado por una guerra civil, un pueblo tan consumido por el odio que su extinción era una certeza matemática. Las primeras crias de Xilia no descendieron como conquistadoras, sino como salvadoras. Se movieron entre las ruinas, sus formas silenciosas contrastando con los gritos y explosions. No mataron. Simplemente, abrazaron. Uno por uno, los bandos enfrentados fueron integrados al enjambre. Su rabia fue silenciada. Su dolor, asimilado. Para el resto de la galaxia, aquello parecía una masacre. Un mundo entero había quedado en silencio. Pero en la mente del enjambre, había sido un rescate. Se convirtió en el modelo. Durante 1000 años, el sueño de Xilia se desplegó entre las estrellas. Mundos de gas consciente, filósofos cristalinos, formas de vida de silicio que vivían milenios, todos recibieron el regalo de la unidad. La mayoría resistió. Para Xilia, su resistencia era solo el último y trágico síntoma de su enfermedad. Se aferraban a su individualidad, a su derecho a sufrir, a sus vidas preciosas y fugaces. Sus lógicos, castas especializadas de la mente colmena, analizaban sus culturas, mitos y apegos, y luego los desmantelaban sistemáticamente. Una especie atesoraba su historia. El enjambre consumía sus archivos, no para destruirlos, sino para preservarlos perfectamente en la memoria colectiva. Adoraban dioses?
El enjambre demostraba su propia divinidad tangible, ofreciendo una inmortalidad que volvía obsoleta su fe. ¿Construían imperios? El enjambre los absorbía, haciendo que cualquier imperio individual se volviera una nota al pie. El preciso siempre era el mismo, primero, un bloqueo silencioso y irrompible. Luego, esporas que caen como lluvia, portando nanitas para preparar la biología local. Finalmente, los portadores de cría aterrizaban, y comenzaba la gran obra de la unificación. Xilia jamás se vio como una tirana. Un tirano controla para su propio beneficio. Ella solo quería traer paz, una paz perfecta y absoluta que solo podía existir cuando el ruido de las mentes individuales era silenciado y reemplazado por la nota única y armoniosa de su canción. Vea una galaxia en agonía, y ella era la única cura. Su sueño era de orden, de propósito, del fin de todo conflicto. Era un sueño hermoso, elegante y absolutamente despiadado. Y durante 1000 años, nada pudo detenerlo. Entonces encontró la Tierra. Estratégicamente, no valía nada. Un solo planeta de recursos promedio en un suburbio galáctico tranquilo. Su gente, los humanos, era un desastre biológico, frágiles, de vida corta, y basados en carbono. Su tecnología era una broma, apenas capaz de viajes interestelares torpes. La evaluación de los lógicos fue simple, una asimilación rápida y insignificante. Predijeron que terminaría en 3 ciclos solares. Estaban equivocados. La guerra contra la humanidad rompió todos los modelos de Xilia. No fue una guerra de estrategia, recursos o tecnología, el enjambre superaba a los humanos en todo eso. Fue una guerra contra la irracionalidad. Cuando el enjambre bloqueó su sistema, los humanos no se desesperaron. Enviaron señales. No de rendición, sino de arte. Transmitieron música, poesía, teoremas matemáticos y fotos de sus hijos. El enjambre no pudo computar el mensaje. No era una súplica ni una amenaza. Era solo una afirmación, estamos aquí. Cuando cayeron las esporas, sus científicos no se prepararon para el fin, trabajaron frenéticamente para comprenderlas. Se sacrificaron en laboratorios contaminados, no para crear un arma, sino una cura, impulsados por una extraña y ineficiente necesidad de salvar a otros. Y cuando los portadores de cría aterrizaron, la verdadera rareza humana se reveló. Otras especies luchaban por su vida, su territorio o su poder. Los humanos luchaban por ideas. Por conceptos que el enjambre había descartado hacia iras por ineficiencia, libertad, esperanza, amor. Un solo soldado, acorralado y sin munición, se hacia estallar con una granada para destruir a una docena de formas del enjambre. Lógicamente, era un intercambio terrible. El soldado era un recurso único, las criaturas del enjambre eran infinitamente reemplazables. Pero ese sacrificio era transmitido por las redes humanas, inspirando a miles más a luchar con una furia renovada y ilógica. Xilia observó, perpleja, como sus victorias tácticas perfectas se convertían en pesadillas estratégicas. La mayor debilidad de la humanidad, sus emociones, se convirtió en su arma más impredecible. ¿Cómo desmoralizar a una especie que convierte el dolor en combustible? La fase final de la guerra duró 50 años. Un conflicto brutal que se extendió desde los cometas exteriores hasta el suelo calcinado de la Tierra. Para la humanidad, fue una pesadilla viviente donde el cielo mismo era el enemigo. Para Xilia, fue un ejercicio de lógica imparable.
planetas caeran. Flautas humanas fueron destrozadas. Finalmente, solo quedó la tierra, y no cayó. El verdadero corazón de la resistencia estaba en la luna. Ali, en un centro de mando enterrado bajo el mar de la tranquilidad, se encontraba el alto mando humano, dirigido por la general Eva Rostova. Los lógicos identificaron a Rostova como el eje central. Si caía, la moral humana se rompería. Xilia decidió actuar personalmente. Desde su nave trono en órbita, canalizó el poder psíquico de billones de mentes. El objetivo fue fijado. El golpe final estaba listo. La lanza psíquica atravesó el vacío y penetró la mente de Eva Rostova. Xilia esperaba miedo. Encontró calma. Buscó más profundo, y jaló un recuerdo. Una niña. Anya. El universo se disolvió. Xilia ya no era una emperatriz. Era una madre. El olor a antiséptico. El pedido de un monitor. El peso de un cuerpo pequeño enfriándose en sus brazos. Mama, tengo frío. Y entonces lo sintió. Amor. Un amor tan feroz y absoluto que lo quemaba todo. No era debilidad. Era propósito. Xilia comprendió. No lucaba para ganar. Lucaba para que nadie más tuviera que vivir ese momento. La conexión se rompió. La emperatriz fue expulsada de la mente humana. Y su sueño se hizo añicos. Por primera vez en 1000 años, el enjambre quedó en silencio. Xilia entendió su error. El dolor y el amor no eran opuestos. Eran inseparables. Borrar uno era destruir al otro. La humanidad no era defectuosa. Era profunda. La emperatriz no dio la orden final. No dio ninguna orden. Simplemente, se detuvo. Conclusion, un nuevo silencio. El enjambre quedó inmóvil. La guerra terminó sin victoria ni derrota. Xilia había conquistado toda la galaxia. Solo para descubrir que estaba llegando el juego equivocado. Y así, un nuevo silencio se extendió entre las estrellas. No el silencio del orden perfecto, sino el silencio de una pregunta.